Principal, Vice Principal, Head of the Department, faculty members, and my dear friends, a warm welcome awaits you. I'm Noor Shashmi and co-host Ashika of Second Max. Welcome you all to this webinar on behalf of our Iman College. A day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. So let's begin this session by seeking the blessings of Almighty. I now request Ms. Farzan of Second Max to recite few verses from Holy Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Farzan, for reciting the verses from Holy Quran. I now request Ms. Tanusha of Third Max to deliver the welcome address. A very warm welcome to everyone present here virtually. It's my pleasure to welcome everyone to Student Development Program on Impact on Innovative, Entrepreneurial Thinking and Scientific Technological Knowledge on Students Learning Academic Outcome organized by Department of Mathematics. First and foremost, I would like to welcome our Principal, Dr. AVK Shanti Ma'am, and our Director, Professor Dr. M.M. Shahul Hamid Sir, for being the pillars of support for us. It also gives me immense pleasure to welcome our guest speaker, Dr. K. Kalai Arsi Ma'am, MSc, MPhil, PhD, SET, Assistant Professor, PG and Research Department of Mathematics from Kaveri College for Women. She has almost 18 years of teaching experience. She has also published books titled as Fuzzy Inventory Models in 2021. Additionally, she has attended 31 international seminars, 86 national seminar, and 84 state-level seminars. Also, she has attended 74 workshops and training programs. She has also been awarded by the Australian government in 2021 for Blended Teaching and Learning Management Platform for primary school children during epidemic period patent. Furthermore, she has also been awarded as Young Women Mathematician, Women Researcher Award, Young Scientist Award, and many more. Last but not the least, I would also like to thank her for accepting a college invitation through this busy schedule. Thank you. Thank you, Tanusha. Leaders become great not because of their power, but because of their ability to empower others. She is such a person who is none other than our chief guest, Dr. K. Kalayarasi, MSc, MPhil, PhD, SED, Assistant Professor, PG and Research Department of Mathematics from Kaveri College for Women, Trichapalli. Without any delay, I would like to hand over this session to you, ma'am. Thank you, Ma. So thank you for your wonderful introduction. Shall I start? It's audible? Yes, ma'am. Okay, the screen is visible? Yes, ma'am. Okay. So good afternoon to one and all gathered here. So today I would like to present the topic effects of mathematics innovation and entrepreneurial and technology on students' learning performance. So first of all, teaching of mathematics is not only it's concerned with the computational knowledge, it's like a content, mathematical content and communication. So leading to its understanding and application. And teaching and learning of mathematics is a complex activity and many factors to determine the success of this activity. And next, the nature of and quality of instructional material, the presentation of content. So the pedagogical skills of the teacher and the learning environment, the motivation of the students are all a very important role, and it should be kept in view of effort to ensure the quality in teaching learning of mathematical education.
Okay. Now let us consider what skills are useful in innovation. So here innovation, so our topic is like innovation and entrepreneurship. So both are very, very related and more or less it's like a same meaning. So what are the societies innovation driven to the society? What you people are giving and how you have to make the skills. So first mathematical problem solving, mathematical reasoning, mathematical creativity and critical thinking, and last one, mathematical communications. So these four are very important skills to develop as well as students and faculties. And next, what are the problems with the traditional way of teaching mathematics? So the way the math is traditionally taught reinforces the idea. So that is an innate talent, correct? So what already is like existing, the formula, what you have studied, everything is already is existing one. But how actually that the teachers, how they have to give the content to the students and how the students, they will get the interest to learn mathematics. So that's a very main important traditional problem. Next, many students disengage, okay, from learning mathematics. For what is the reason? So these are the questions take or chemistry you take or maths you take, whatever the thing, whatever the subject you take, you learn the basic things. And in the college, in UG level and PG level, how you have to apply what we have studied the basic things. So that 3 years you have to learn these things. So that's why this is the aims of teaching mathematics. Next, what is the need for innovations in mathematical education? Because mathematics in the sense only chalk and talk only, correct? So I have to derive all the things or I have to solve the problem using board. It's not only is like that. So what is the innovative tactics we can apply? So the teaching of mathematics emphasis should be more, you have to understand the basic principles of the mechanical teaching of mathematical computations. For example, the programs in teacher education and professional development must update the teacher's knowledge of technology and its application to the support learning. So actually what way it supports. So that's very, very important. Okay, we are studying mathematics and we are doing even like physics, mechanical part or what technology part. Okay, we are studying everything, but how far we are utilizing. So that's very important. So the teacher should include the development of mathematics lessons and it take the advantage of the technology rich environments and the integration of digital tools in daily instructions. For example, okay, so I am like without using board board. So I can use like a PPT, the presentation. So the practical exam. So practical example I can take and I will explain through some other activity. So this is a class time activity we can tell, okay? So kind of this kind of, so through everything, if like through activity, if you learn, it will be very interesting, correct? So only if I will write it on the board and I will derive some problems, so you will get also students will, in general, students will get bored. So to avoid these kind of situations, we have to apply some innovative ideas to learn mathematics, to teach mathematics. And what is the assessment? So it's a systematic process of gathering and interpreting and acting
that related to the student learning and the experience for the purpose of developing a deep understanding of what students know and understand. That's very important. So this is a process. This is a process. So the assessment is like a process. It's not only okay one time no investment. Okay, we will start the work and we will finish the work. It's not only matter. So assessment is a continuous process and it will give the result to use to improve the subsequent learning. So what is the next thing? So for the next thing, how far it will work out, everything we have to see. So that is called the assessment. Okay, so the next, in the assessment, what are the key points we should take? So the assessment is like ongoing process, what we have mentioned earlier, correct? So it's like, no, the multiple methods we can apply, and the multiple methods criteria, it develops the standard evidence of the students can do better understanding. So it's more than just collecting the data. Okay, suppose I'm collecting the data, and how far that you after collecting the data, so how far we can apply those data into the real life, and we have to do some sensitive analysis in that. So it's a normal practical way we can do it. That's why I've like, we should bring the creativity and we should bring the innovative techniques to learn all these things. Next, what is the sequence to prepare the relevant assessment? So is there any closed agreement we have to do? No, it's not like that. So first, instruction, let us consider like instruction and learning task and assessment. So these three things are very, very related. Anyway, I am not like going in full depth way. Okay, so I'm telling like outline, but what is the thing? What instruction means what? It indicates the learning outcomes. Okay, and learning task is nothing but it specifies a particular set of learning tasks to be assessed. What is the assessment? It provides a procedure designed to measure the representative sample of instructional relevant learning task. So it's like normal definition only I have actually presented here. So only this is and also nothing but in the class actually all you people are listening. For example, we will take like that. Okay, in the class you are listening what actually your madam is like a teaching. For example, we consider in that way. Okay. So what instructions, first of all, before starting just you take any relevant, for example, you take any subjects in the sense, subjects in the sense you are like mathematics in the sense, algebra, real analysis, so many subjects are there, and physics like that, mechanical fluid dynamics, all those, so many things are there, and chemistry means it's like organic and inorganic. So okay, so just you fix one subject. Okay, now your ma'am is teaching that subject. Okay, so first of all, we have to mention before the subject, we have to analyze what actually the people you should know about that subject. Okay, so the basic things. And next, course outcomes, program outcomes. Okay, you have taken like mathematics or physics as a specification like that. So what is the program out? You should know the program outcomes first of all. So in which way we have taken mathematics? Okay, so what is the corresponding input and what is the corresponding output? Similarly, in each and every subject, okay, so we should know what is the course outcomes, and here actually that the knowledge level. So all those things and all, it's a pedagogical level actually we have to see in what way, how we can develop that. So each and everything we have to notice. So just only in the exam point of view, okay, students, they will study whatever the portions they have covered in the exam point of view, just study and they will write the exam and finish the task. That's all. So it's not like, it's not only it's ending process. It's like a continuous process. So that's why assessment is a continuous process actually we can say. Okay, what is the assessment process? So it is in this diagram, the box diagram I have put, correct? So what is the aims? Aims actually, it convert into action. So that action is convert into assessment. Okay, now that assessment, and again we have to reach like aims or not. So we have to do some adjustment. This adjustment is like the revision of all the syllabus, everything. Okay, next, what is the importance of assessment? To find out what the students know, knowledge-wise and skill-wise and performance-wise and the process-wise, how to motivate and how much effort the student has to do. Everything we can do after assessments. Next, what is student assessment? So to provide the feedback and guidance and mentoring the students to help them better plan and execute their educational programs. So, okay, what after finishing the degree,
Okay, so what actually your level of achievement? What is your level of achievement? So after assessment, you can do yourself this assessment, all the assessment and all. Anyway, you will get finally the semester result, everything. So almost you will get to know what level you will be in, correct? But how you can improve? Okay, just you need some guidance, correct? And you need some mentor support. So it provide to improve the feedback about the student and learning to support the faculty in their work. So guidance as well as mentoring, so if definitely it will require, correct? So using those things, how you can develop everything, it depends upon the student assessment. Next, what are the functions of assessment? So it's a very, very important concept actually. If in between also, if you're having any doubts, maybe you can interact. Because this is like, it's a student development program only. So for you, how you can develop as a student, how you can develop in knowledge wise and innovatively, and how you become like an entrepreneur. So without depending, okay, any sources, anything, after finishing your courses, everything, so how you have to be, okay, totally, it's like independent. So that's a thing we are learning this whole session. Okay, so this is like eye opener for the session. So after thinking something, if I will tell something and I will read the PPT, what is the output? So something, okay, this 1 hour you should learn. After finishing this webinar, you should learn something. Okay, so what is the assessment? So these are our levels. So how you can improve your level, everything you should, at least you should learn. Okay, so what are the functions of the assessment? So the means diagnostic, because for each, suppose we will we will get some fever and all. Okay, we don't know, we are having the symptoms, we are very tired and whatever may be. So immediately what you have to go for the so what actually, because that time only you should know what is the problem you are having, correct? So diagnostic is very important. Next one is formative. So after diagnosis the problem, you have to formative, in the sense how well the student is doing as work progresses. That is called the formative. Next is summative. So how, okay, the student did at the end of the unit or task. So these three things only, the functions of assessment. So that's why we are giving more importance to the assessment. Okay, what can be assessed? Okay, assessment, we are talking about all those things and all. Okay, what actually edella nama vandu access panikalam appadina, student learning characteristics, that's very, very important. Next one, student motivational characteristics. That student learning characteristics, I would like to tell two things. One thing is like ability differences, and another thing is learning styles. And similarly, if you consider the second one, student motivational characteristics, under 3 categories will be there. Because students should get interest, correct? So interest and self-efficacy and goal orientation. So these 3 things are very important. Okay, and one more thing, this learning. In this under learning, how the students will get the content knowledge, and how the students to apply the content knowledge in where, like that's very important. And how you can develop the skills, and how, okay, the things, dispositions, how the graph, we can tell the graph, correct? So like dispositions, whether like its positions in the proper way, and what are the attitudes, and what is the performance level. Okay, next, what is the criteria in choosing an assessment method? Because only this assessment itself, because why I have chosen this assessment, after ending this assessment, okay, all the students, you can judge yourself, okay, be or in which level, like that. So that's why I have selected this especially for the assessment method in the innovative and entrepreneurial technologies. Okay, so what is the criteria we should follow? In general நம்ம ஒரு assessment அப்படினா சில criteria நம்ம follow பண்ணனும் இல்லையா? அது எப்படிலாம் இருக்கணும்? It should be reliable, it should be valid, and it should very costly. ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருந்து அது நம்ம வந்து அதை அடாப்ட் பண்ணி நம்ம பண்றதுங்கிறது it's very difficult, correct? And it helps the society, so that's very important. And benefit of all the students, not only it's like, இப்போ நீங்க கிளாஸ்லயே பாத்தீங்க அப்படின்னா
slow learners, medium learners, and high advanced learners. Three categories நம்ம வந்து பிரிச்சிருப்போம். It's not only by like in general the class பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம 12th வரையில okay, actually 10th வரையில we have to study, so this is for compulsory, and 11th 12th is like no, it's a grade level. Those who are interested in like maths doing or engineering or medical, they can go to the first group like that, and or otherwise like a commerce background and vocational group, and many groups are there, correct? So similar, so that time, that 2 years is a very crucial. So because which thing, which our future, our career path, okay, which our future. So what we have to decide like that. Okay, after 2 years, particularly we have to choose the what like no relevant UG degree. Okay, it's like no, if you like go for like a BE or medical, that is one line. Okay, and in general arts and science college, so that's like a parallel, that other stream, correct? Okay, so what are the benefits? Okay, after studying, okay, really all the students will be placed? So that's a one question mark. Okay, all the students will like get the job? That's other question mark. And all the students will get the knowledge? All of them will be knowledged? So everything, no, it's like a question mark only. So in what basis the assessment method and everything? See, these assessment method and all, you don't worry. Everything like that under curriculum itself it will come. But you as like a student level, you should know, correct? First of all, you enter in the first year. Okay, so first year, all the major subjects we can call like a major subjects is called the core subjects, and allied subjects are there. So like different names, different technologies, terminologies. You people, you have to first of all observe that all the things. Okay, so first 1 month itself, it's very difficult after finishing the 12th standard, and if you are going to enter into the UG level, it means it's the first 1 month. It will take some time to grasp each and everything. Okay, so that is one thing like assessment. So that's why we have taken the assessment and how you can improve this. So this part, if you learn after the session, really it will be very useful, okay, to build your career. Okay, next, paper and pencil assessment. It is also very simple, and this is like a very traditional. So what are the strengths and what are the weaknesses? So you can write it, correct? So okay, after 1 month, okay. So just like you assess yourself first of all. What are our strength and what is our weakness, correct? So for what reason after finishing degree, I'm telling, so why we didn't get the job? So just you think all those things and all. So just you take paper and you write your strength and weakness. Next, how you can like access student learning. Okay, so this is like two types, many types are there. One is like a traditional assessment. So that's just like that, it assesses the student knowledge and skills in relative isolation from the real world context. Suppose if you consider like a traditional assessment practices, it reflects what students are able to recall from the memory, the sense multiple choice or true or false or fill in the blanks and matching the questions, and what level of questions actually we can give to the students. So that's like it's a traditional assessment methods. Authentic assessment in the sense to use what they have learning in the task in the outside the world. Okay, suppose if you take some curriculum, that curriculum, how far it helps, correct? That's very, very important. So that's why actually we are now for outcome based education and outcome based learning. Actually we are following, correct? So we should, because we everything we should access ourselves. Okay, we are in which level? Low level or medium level. Okay, so if we are low level, how you can improve into the medium level and how the like advanced level. So what are the criteria we should follow? What are the metrics actually we have to reach? So each and everything. Okay, so how, and students the next level, if I will discuss these things and all, okay ma'am, so how you can like improve all those things? Or just you go and attend some workshops, activities, conferences with the students, because many through now, because technology actually it's very developed, correct? So in good way we can use it. Everything in good way we can use it, and you will get more benefits. So that if you go for like a workshop or some conferences or some activities or some like inter college, some competition or whatever, just you go and attend, then only you will explore the knowledge actually. Because in college what we have studied everything, that's okay, but outside, so that's why I told the previous sessions is a collaboration work. So you and other college student, you can develop some like a collaborative work, because you will have some interest
And even that after attending the workshop, you will get to know what is the interest and she or he is having. So you have to mingle with that. So what is the work? And many resource persons will tell many like many points, like so what I'm like, because these things are not access, all the people know just what is the assessment means we know everything, but what ma'am is talking is assessment, but we will think in and yet we will get n number of ideas, all those things and all. Okay, anyway, final session I will give some like some more 15 minutes, so that time we will get and I will answer your queries, everything, and you definitely after the session you will get many doubts, and we will clarify all your doubts, everything. Okay. And portfolios. So portfolios is nothing but this, it's like statistical technology, statistical tools only. So the collection of student samples representing or demonstrating student academic growth. Okay. So it's like a written work. What are the written work they have done? And journals in the sense, anyway, இது வந்து journal அப்படின்றது ஒரு நியூ கான்செப்டா இருக்கலாம். இட்ஸ் நத்திங் அட் இப்போ நான் ஏதோ ஒரு புதுசா ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அதை வந்து நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு ஜேர்னல் ஃபார்மேட்ல நான் வந்து லைக் எந்த ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு இப்போ புக்ஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்றோம் இல்லையா, ஸோ அதே மாதிரி புக்ஸ்ங்கிறது நம்ம பெரிய லெவல்ல பண்றது. ஜேர்னல்ஸ் அப்படின்றது ஈவன் நான் ஒரு கான்செப்ட், சின்ன கான்செப்ட் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா கூட அதை வந்து த்ரூ ஜேர்னல்ஸ் யூ கேன் பப்ளிஷ். ஓகே. அதே மாதிரி மேப்ஸ், சார்ட், சர்வே, குரூப் ரிப்போர்ட்ஸ், பியர் ரிவ்யூஸ். ஸோ இப்போ நீங்க பிகாஸ் யூ ஹேவ் டு ஜட்ஜ் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, நீங்க ஜட்ஜ் பண்ணிக்கிறதோட இல்லாம ஸோ பியர் ரிவ்யூஸ் இந்த சென்ஸ் இப்போ உங்க டீச்சர்ஸ் உங்களை பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்க, அதே மாதிரி உங்களுடைய கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களை பத்தி என்ன நினைக்கிறாங்க. ஸோ இது எல்லாமே நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு அனலைசேஷனா பண்ணி ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ வந்து யூ ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர். அதே மாதிரி போர்ட்ஃபோலியோனா என்னன்னா இது வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் அண்ட் பர்பஸ், எதுக்காக நம்ம பண்றோம், ஒரு மீனிங்ஃபுல் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். உங்களுடைய ஒர்க் இருக்கு இல்லையா, அதோடைய மீனிங்ஃபுல் கலெக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம போர்ட்ஃபோலியோஸ். அப்ப நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கோம், இப்போ ஃபார் கேட்டகரிஸ் தான் நீங்க பிரிச்சுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நாலேஜ் வைஸ். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் வந்து சில பேருக்கு கல்ச்சுரல்ல இருக்கும், சில பேருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருக்கும். சி இன் காலேஜுங்கிறது இட்ஸ் அ பிளாட்ஃபார்ம், ஸோ யூ கேன் யூஸ் தட் பிளாட்ஃபார்ம் இன் ஆல் தி வேஸ். ஸோ உங்களுக்கு என்ன எதுல இன்ட்ரெஸ்டோ அதை நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கலாம். மோர் நீங்க வந்து அவங்களுடைய சப்போர்ட். ஸோ மென்டர்ஸ், தட்ஸ் வை ஐ டோல்ட் இட்ஸ் அ mentoring or guidance. You can use it and use those things and you will achieve whatever the goal. At least அதாவது நீங்க ஃபுல்ஃபில் ஆத 100% நீங்க ரீச் ஆகலைனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 50% you can try. நெக்ஸ்ட் அந்த போர்ட்ஃபோலியோஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது எதனால நம்ம போர்ட்ஃபோலியோ மேம், எதனால நீங்க வந்து போர்ட்ஃபோலியோ இட்ஸ் லைக் a diagrammatic representation, that's all. It shows growth over time. அப்ப நீங்க இப்ப இந்த இயர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அகாடமிக் இயர் you are just to take, okay, 2022 to 23. ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த இதுல இருந்து நீங்க கேலண்டர் இயர்னு பிரிச்சுக்கோங்க, இல்லை அகாடமிக் இயர் வாட் எவர் மேபி. ஸோ இப்போ இதுல இருந்து வாட் ஆக்சுவலி யூ பீப்புள், வாட் இஸ் த க்ரோத். ஓகே, இந்த மந்த்துக்கும் ஃபர்ஸ்ட் திஸ் மந்த். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் இந்த மந்த்துக்கும் நெக்ஸ்ட் நவம்பர் மந்த், ஸோ நெக்ஸ்ட் டிசம்பர், நெக்ஸ்ட் ஜான். ஸோ வாட் இஸ் லைக் யுவர் க்ரோத் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் and dear students, what are the accomplishment what you have done, and what are the choices you can go for, and how you can encourage to take the responsibility for your work and the demonstrate how you can think. So everything you can see. So that is called that's why ஒரு diagrammatic நீங்க பாக்குறப்ப நம்ம எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கோம் இல்லை எவ்வளோ நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம், ஸோ எந்தெந்ததெல்லாம் நம்ம லேகிங்காக இருக்கோம், ஸோ எல்லாமே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து ரூப்ரிக்ஸ் ஆர் ஸ்கோரிங் கிரைட்டீரியா. ஸோ ரூப்ரிக்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் நாலேஜ் லெவல். ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் இல்லையா. ஸோ இதில் நிறைய லெவல் இருக்கு. நம்ம சிஓ இப்படி ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்ஸ், அது கோர்ஸ் அவுட்கம்ஸ் சொல்றோமோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய நாலேஜ் லெவல் நம்ம எதுக்கு அதுக்கு மேலே கொண்டு போகலாம். நம்ம நாலேஜ் லெவல்லையே நம்ம மேபி நம்ம ரூப்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்ல எப்படி வந்து எடுத்துட்டு போகலாம். ஸோ ஃப்ரீ ரெஸ்பான்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ்லேயே நீங்கள் லிசன் பண்ணி, நீங்கள் கிளாஸ் மேம் வந்து உங்களுக்கு நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ யூ பீப்புள் ஆர் லிசனிங் வெரி நைஸ்லி. ஓகே, ஆனால் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஃப்ரீ ரெஸ்பான்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு லாஸ்ட்ல நீங்கள் உங்களுக்கு இப்போ நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ நான் பிபிடி போட்டு உங்களுக்கு வந்து ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக ஒரு ஃப்ரீ ரெஸ்பான்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் மேம் இது வந்து என்ன யோசிக்கலாம். நீங்களே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் லைக் அதை வந்து இன்டரப்ட் பண்ணாமல் நீங்களே யோசிக்கலாம். ஓகே, இந்த செஷன் முடிச்சா நமக்கு இந்த மாதிரி டவுட்ஸ்லாம் வருது, ஒரு ஃப்ரீ மூவ்லி அப்ரோச். ஓகே, இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் நம்ம மேம் கிட்ட கேட்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லைக் ஃப்ரீ ரெஸ்பான்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். அப்புறம் சயின்டிஃபிக் ரிப்போர்ட்ஸ், அப்புறம் ஒரு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன். நீங்களே வந்து வாலண்டியரா கூட உங்களுக்கான அதுக்குன்றது நம்ம இன்டர்னல் மார்க்ஸ் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அசஸ்மெண்ட் அப்படின்றது எல்லாமே மார்க்ஸ் பேசிஸ். ஓகே, அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே நீங்க கொடுக்கணும். ஓகே, அதையே இன்னும் எப்படி ஃபார் பெட்டரா நீங்க வந்து பண்ணலாம்.
So reflections and journals you can refer, and essay type, laboratory based performance test you can do, and article reviews and or reactions, next portfolios and many other இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. மேபி லைக் இப்போ குவிஸ் கண்டக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அதோட ரிலேட்டிவா பேரலா, ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட் மட்டுமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாம அதோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ், அதுல ஒரு 2 கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்தா அப்படிங்கும் போது உங்களுடைய நாலேஜ் லெவல் வந்து இன்னும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அதே மாதிரி ஓப்பன் questions. So open-ended questions performance level of performance for example ஒரு situation இங்க கொடுத்திருக்கேன் பாருங்களேன். During a storm, Wendy noticed that she always heard the thunder shortly after she saw a flash of lightning. So எப்பவுமே ஒரு lightning இருக்கும், lightning அப்புறம் thunder in a like the during storm. அப்ப in the situation explain why there is a difference between a time between seeing lightning and hearing a thunder. இது ஒரு சிம்பிளான क्वेश्चन. இதுல கொஞ்சம் நிறைய நீங்க ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கலாம். பட் ஆனா பாருங்களேன் எப்படி அவங்க லெவல் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பாருங்க, எந்த கிரைட்டீரியா, அப்புறம் அதோடைய சாம்பிள் ஆன்சர் வந்து என்னன்னு பாருங்க. இப்போ நான் வந்து லெவல் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் 4ன்னு கொடுத்துருக்கேன். எந்த கிரைட்டீரியா நான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா ரெஸ்பான்ஸ் இன்க்ளூட் த ஃபேக்ட் தட் லைட் டிராவல்ஸ் ஃபாஸ்டர் தேன் சவுண்ட், கரெக்ட்? ஸோ இட் மேக்ஸ் அ கனெக்ஷன் வித் த சினாரியோ. அப்ப என்னுடைய சாம்பிள் ஆன்சர் என்னவா இருக்கும்? ஓகே, லைட் இஸ் ஃபாஸ்டர் தேன் சவுண்ட். ஓகே, யூ கேன் see the lightning bolt before sound reaches you. That's correct. So இதுதான் அது கூட. அப்ப அதோட லெவல் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து லைக் a 4. ஸோ நீங்களே உங்களே ஜஸ்டிஃபை இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்க, நான் லெவல் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இப்போ 1க்கு வருவோம். கொஸ்டின் ஆர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரீஸ்டேட்டட் அப்படின்றது போது அதுக்கு நான் 1 கொடுக்குறேன், லெவல் ஆஃப் 1. அப்ப தண்டர் ஃபாலோஸ் லைட்னிங். வாட் இஸ் த சாம்பிள் ஆன்சரா இருக்கலாம்? தண்டர், அதுக்கப்புறம் ஃபாலோஸ் லைட்னிங். ஸோ ஒரு சின்ன பேராகிராஃப் தான், பட் இதுல ஹவு வி கேன் like analyze how we can perform and what basis of the criteria and what answers we should give. So இப்போ நான் 0ன்னு கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோவேன், அப்ப அந்த இடத்துல no answer as well as the answer erased. இதுதான் பேசிக் கிரைட்டீரியா, கரெக்ட்? இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெபார்டரி பர்ஃபார்மன்ஸ். இப்போ லெபார்டரி இப்போ நீங்க ஒரு லேப்ல பண்றீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் த ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ். இட்ஸ் பிகாஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். நான் எவ்வளவோ உங்களுக்கு பிபிடி போட நான் சொல்லிட்டே போலாம், நிறைய விஷயங்கள், அதை பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்க, திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா உங்க மைண்ட்ல சில ஒரு 2 விஷயம் ரீச் ஆனதே பெரிய விஷயம். ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் மை வே ஆஃப் பிரசன்டேஷன். ஏன் அப்படின்னா ஒரு பிபிடி போடும்போது நம்ம இப்ப நான் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ஸ்ல நிறைய நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம் இல்லையா? பட் அதெல்லாமே நமக்கு என்னது, ஆஸ் ஹியூமன் பீங் என்ன பண்ணிடும், சிலதான் நம்மளால ஸ்டோர் பண்ண முடியும், சிலது நம்ம எல்லாமே நம்மளால பண்ண முடியும். இப்ப ஒரு ப்ராக்டிக்கலா நீங்க பண்ணும்போது, ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங்கா பண்ணும்போது, இப்ப இதே ப்ராக்டிக்கல் ஒரு சிச்சுவேஷன் நான் கொடுக்குறேன். ஓகேமா, நவ் ஜஸ்ட் யூ கேன் ஜட்ஜ் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 கிரைட்டீரியா கொடுக்குறேன், 4 ரூபிக்ஸ் ஃபார்மேட் கொடுக்குறேன். ஸோ நவ் யூ ஹேவ் டு டூ அப்படின்னு இமீடியட்லி ஆல் த பீப்புள் என்ன பண்ணுவீங்க, ஒரு பேப்பர் பென் எடுத்து நீங்க பண்றீங்க. So this is called the hands on designing, hands on training, and this is actually more effective compared to other things. ஏன்னா நான் எப்பயுமே இதுதான் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். இப்போ ஒரு விஷயம் நீங்க நம்ம சும்மாவே சொல்லிட்டு போறதை விட அதை ரியலா ப்ராக்டிக்கலா உங்களை செய்ய வைக்கும் போது, ஈவன் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கோங்க, மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு பேசிக்கா நமக்கு எல்லாமே தெரியும் இல்லையா? ஸோ அதோட அந்த ப்ரோக்ராம் லெவல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் வந்து லைட்டா ஸ்டடி பண்ணிட்டீங்கன்னாவே போதும். நீங்க எல்லாமே ஸ்டடி பண்ணிட்டு தான் ஒரு ப்ரோக்ராமே நான் ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்றது இஸ் இம்பாசிபிள். என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சைமல்டேனியஸா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குட்டி குட்டி ப்ரோக்ராமா, இப்போ சம் ஆஃப் 2 இன்டிஜர்ஸ் எப்படி பண்ணுவீங்க? அப்போ ஒரு பைத்தான்னா இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஈஸியஸ்ட் ஒரு லேர்னிங் ஓப்பன் சோர்ஸா தான் இருக்கு. அதெல்லாம் நீங்க வந்து படிக்கணும், ஃபுல்லாவே கத்துட்டு தான் பண்ணணும்லாம் கிடையாது. நீங்க போட்டீங்கனாலே கூகுளே அதுக்கு சின்ன குட்டி குட்டி ப்ரோக்ராம். ஸோ உங்களை டெவலப் பண்றதுக்கு நீங்களா குட்டி குட்டி ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் அதோட என்ன ஒன்னே அதோட சின்டாக்ஸ் மட்டும் நீங்க பாத்துக்கணும், அவ்வளவு. ஸோ சின்டாக்ஸ் நீங்க 2 தடவை 3 தடவை பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகும். ஸோ எதுவுமே ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் இருந்தது அப்படின்னா ஃபார் பெட்டர் இட் வில் ரீச் வெரி சூன். நெக்ஸ்ட் இன்வென்டரிஸ். இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இதுல 2 டைப்பா இருக்கு, நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. இல்ல டயக்னோஸ்டிக் இன்வென்டரிஸ் இருக்கு, இன்னொன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வென்டரிஸ் அப்படின்னு இருக்கு. அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் டு த சீரீஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட் இன் எனி ஃபீல்டு, either verbally or in writing. So these responses may indicate an ability or interest in a particular field. இப்ப நான் வந்து just like that இதை எடுத்திருக்கேன். பட் ஆனா நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப நீங்க உங்க சப்ஜெக்ட்டுக்கே ஒரு இரலவென்டான ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஈவன் தோ யூ ஷுட் திங்க், ஓகே மேம் இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ இன் வாட் வே we can respond அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ தட் வே யூ கேன் டூ இட். சிமிலர்லி இன்ட்ரெஸ்ட் இன்வென்டரிஸ் இருக்கு. அதாவது ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் டு த கொஸ்டின்ஸ் டிசைன் டு ஃபைண்ட் அவுட் த பாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர் கரண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் டாபிக், சப்ஜெக்ட் ஆர் ஆக்டிவிட்டி. ஈவன் தான் அவங்களுக்கு வந்து சப்ஜெக்டே தெரியலனாலுமே அந்த கொஸ்டினுக்கு ரெலவெண்டா ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம்.
நெக்ஸ்ட் இப்போ கிளாஸ் ரூம் அசஸ்மெண்ட் அப்படிங்கும்போது அதாவது ப்ரெசன்டேஷனாகவும் நீங்கள் கொடுக்கலாம். இல்லை அப்படிங்கும்போது பியர் வேல்யூவேஷன், அதாவது ஜட்மெண்ட்ஸ் பை த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அபவுட் ஒன் அனதர்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரிலேட் டு த ஸ்டேட்டட் கிரைட்டீரியா அண்ட் ப்ரோக்ராம் அவுட்கம்ஸ். ஸோ அதாவது சொல்ல நம்ம செமினார் குவிஸ் இதெல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணும்போது நம்மளோட பேர் வேல்யூவேஷன் வந்து ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் இஃப் டேக் செமினார்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ அந்த செமினாருக்கு நாட் ஓன்லி ஷி ஹேஸ் டு ரெஃபர் மெனி அதர் புக்ஸ் அண்ட் மெனி கூகுள் ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருப்பாங்க. பேரலா அந்த விஷயம் நம்ம சொல்லும்போது இட் வில் ரீச் வெரி ஏர்லி ஓகே இந்த ஸ்டூடெண்ட். தட்ஸ் வை த கிளாஸ் ரூம் அசஸ்மெண்ட். நம்ம ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல எப்படி ஒரு கிளாஸ் அது 1 hour இப்போ எடுக்கிறேன், நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அதே 1 hour நான் எப்படி எஃபெக்டிவா நான் கொண்டு போக முடியும். சும்மா லைக் நாம இப்போ கிளாஸ்க்கு வந்துட்டு ஓகே ஸ்டேட் த தியரம் அண்ட் ப்ரூஃப், டேக் டவுன் த ப்ரூஃப், டேக் டவுன் த ப்ராப்ளம் அப்படி சொல்லாம ஓகே நான் என்ன பண்ணணும், ஓகேமா திஸ் இஸ் த டுடே நோ ஸோ திஸ் இஸ் த ஆக்டிவிட்டி யூ ஹேவ் டு டூ. ஸோ ஓகே நீ வந்து இப்போ அந்த பொண்ணை பத்தி நீ என்னமா நினைக்கிற, ஸோ அவளுடைய ஆன்சர் அது பொண்ணை பத்தி லைக் அவளுடைய ஆன்சர்ஸ் வாட் ஷி ஹாஸ் ரிட்டன். ஸோ அந்த ஆன்சர்ல அப்போ அவ என்ன மாதிரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கொடுத்துருக்கா, ஸோ நீங்க எந்த மாதிரி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இன்னும் இது எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஸோ அவ எழுதிருக்கிற ஆன்சர் வச்சே நம்ம பியர் ரிவ்யூஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஈஸியா ஜஸ்டிஃபை பண்ணி அவளோட ரிசல்ட்டை நம்ம வந்து ஃபார் பெட்டரா அவ எப்படி வந்து எந்தெந்த வேலைலாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத தாராளமா நம்ம வந்து ஒரு இன்னோவேட்டிவா. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு இன்னோவேட்டிவ் கைண்ட் ஆஃப் டீச்சிங் மெத்தடாலஜி அண்ட் லேர்னிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். அதே மாதிரி ஜேர்னல் அசஸ்மெண்ட். ஸோ ஜேர்னல் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரும்போது பிகாஸ் இஃப் கோ ஃபார் அ ப்ராஜெக்ட் நவ் யூ ஆல்சோ எண்ட் ஆஃப் த இயர் ஆக்சுவலி யூ வில் கெட் அ ப்ராஜெக்ட் அண்ட் த குரூப் ப்ராஜெக்ட் ஓகே. அப்போ நீங்கள் ஜேர்னல்ஸ் வந்து ஏன் நம்ம ஜேர்னல் ரெஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு இன்வென்ட்ரின்னு சொல்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த இன்வென்ட்ரி அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன இன்வென்ட்ரி பத்தி என்னன்னு தெரியணும், அந்த இன்வென்ட்ரிங்கிறதுல என்னென்ன இருக்குன்னு தெரியணும். அப்ப நீங்க ஈஸியா ஒரு ஜேர்னல் ரெஃபர் பண்ணும்போது அவங்களே எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க, இது எந்த இயர்ல இருந்து எந்த இயர் எப்படி வந்து கிராஜுவலா எப்படி இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. ஸோ அதோட ரிஃப்ளெக்டிங் ரைட்டிங் டிராயிங் எல்லாமே அதோட எல்லாமே நமக்கு வந்துடும் ஆக்சுவலா. ஸோ நம்ம ஜேர்னல்னு பார்க்கும்போது நமக்கு என்னென்ன தேவையோ அத்தனை விஷயங்களும் அதுல வந்து ஜஸ்ட் வி வில் கெட் இட். Okay. Next, role of innovative practices and methods in mathematics education. So what are the roles? Innovative practices. So these are the, actually now we will come for the main topic, innovative practices. So multimedia learning process, we can use it for innovative means problem-based learning environment. That means what? A multimedia project to train them in the skill set. So you have to improve your skills. You have to improve your skills as well as and you have to learn the skills to improve. So these things also very important. Next, mind map. Mind map. What is mind map? இப்போ வந்து நான் ஆக்சுவலா நீங்க இந்த இப்போ வெபினார் வந்து ஓகே கலை மேம் வந்து கேட்குறாங்க எடுக்கிறாங்க. ஸோ ரிசோர்ஸ் பர்சன் ஸோ அண்ட் ஸோ அப்படின்றது ஒரு வெல்கம் அட்ரஸ்ல ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் தி ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சன்ல அவங்க எல்லாமே சொல்றாங்க. அப்ப நீங்க வந்து ஒரு மைண்ட் மேப் போட்டிருப்பீங்க கரெக்டா. ஐயோ 1 hour வந்து இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு சிட் and to listen. Okay, what actually ma'am like no என்ன ஒரு பிபிடி நான் ஒரு 10 ஸ்லைடை காட்ட போறாங்க, அதை பத்தி அப்படியே சும்மா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறாங்க, அவ்வளவுதான். வேற என்ன நம்ம வந்து ஸோ இதெல்லாம் ஒரு மைண்ட் மேப் நம்ம கேட்ச் பண்றோம் இல்லையா. அடுத்தடுத்து என்னன்றது கண்டிப்பா இது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இப்போ எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. Okay, but most of the students are more than 75% people definitely you will catch the mind map. Is it true or not? Maybe later we will discuss. Okay, next, explore new innovative delivery methods now. So smart classrooms. I know, like now, like from the management, now எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா smart classrooms. Even if you like know what the PPT presentation, everything எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாமே ஃபுல்லா computerized ஆயிடுச்சு இல்லையா. ஸோ நம்ம சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி பண்ற மாதிரி ஆயிடுது. அப்படிங்கும்போது we have to use like smart classrooms. Okay, இதெல்லாம் ஒரு வே ஒரு டூல் அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி வர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ட்ரைனிங் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இது வந்து இப்ப நீங்க இந்த வெபினார் அதுக்காக நம்ம வெபினார்லே சொல்றோம். இப்ப நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த இதே எடுத்துக்கோங்களேன். ஸோ வர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம்ஸ் நான் என்ன பண்றேன், ஸோ ஐ எம் லைக் பிகாஸ் ஐ குடன்ட் கம் டு யுவர் காலேஜ் டைரக்ட்லி, பட் ஆனா இன்ட்ராக்ஷன் டைரக்ட் கான்டாக்ட் டைரக்ட் இன்ட்ராக்ஷன்றது இன்னும் வந்து எப்பயுமே ஒரு எஃபெக்டிவா தான் இருக்கும். பட் ஸ்டில் இது பாத்தீங்க அப்படின்னா this is the one of the option because I'm having the facility, so I'm using the facility for the virtual classrooms. And blended learning அப்படின்னா இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு as a teacher நான் வந்து
tomorrow வந்து I am going to take some research methodology, for example research methodology. அப்ப research methodology பத்தி நான் notes வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே முன்னாடியே நான் அனுப்பிச்சிடுவேன். So just what I will insist to the students, you go through this whatever the notes I have given, you go through it all the things and just you get back the next class அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். So that kind of learning is something but blended learning, because உங்களுக்கு அதை பத்தி ஆல்ரெடி கொஞ்சம் சில இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், உங்களுக்கு சில விஷயங்கள்லாம் அதை பத்தி நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன் தெரியும். ஸோ அதுக்கப்புறம் லேட்டர் அதுல உங்களுக்கு you will get many doubts, correct? So then you have to discuss those doubts and all. Next, use MOOCs as part of blended learning and flipped classroom அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ blended with MOOC. ஸோ MOOC அப்படின்றது உங்களுக்கே வந்து இப்போ வந்து எல்லா ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட் இட்ஸ் லைக் கனெக்ட் எல்லா டீச்சர்ஸையும் கனெக்ட் பண்ற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் இந்த MOOC அப்படின்றது. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா this is kind of a blended learning. ஓகே, வாட் இஸ் அ blended learning? அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு ஜார் ஆஃப் ஜர்கன் ஒன்றும் இல்லை, ஒரு அப்ரோச் இட் கம்பைன்ஸ் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வித் டெக்னாலஜி எம்பசைசிங் கஸ்டமைஸ்டு லேர்னிங். நீங்க அது எப்போ வேணாலும் இப்போ இந்த வெபினாரே இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இன் ஃபியூச்சர் ஓகே மேம் வந்து இந்த பாயிண்ட்டுக்கு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்றத நீங்க ரிவைண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா, அது அவங்களுக்கு அவங்க பேசுறதை நீங்க மெதுவா பாஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் த blended learning. இப்போ இந்த blended learningல பாத்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் ஒன்றும் இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈஸிலி இப்போ ஒரு பிரெட் இருக்கு, ஓகே நான் பிரெட்டா தராம ஓகே அது நிறைய வெரைட்டிஸா தரும்போது இட்ஸ் லைக் ப்ராடக்ட் வந்து பிரெட் தான் ஓகே, பட் ஆனால் அந்த கண்டென்ட் டெலிவரிங் கண்டென்ட் நான் நிறைய ஃபார்ம்ல பிரெட் வந்து கன்வெர்ட் இன்டு சாண்ட்விச் அண்ட் ஐ கன்வெர்ட் இன்டு பிரெட் உப்மா அண்ட் வாட் எவர் சம் மெனி ஃபார்ம்ஸ். அந்த மெனி ஃபார்ம்ஸ் தான் இங்க ரொட்டேஷன் மாடல், ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் டிரைவர், ஆன்லைன் டிரைவரா கொடுக்கலாம், என்ரிச் வர்ச்சுவல் மாடல், ஃப்ளக்ஸ் லேர்னிங் மாடல், ஃபிளிப்ட் கிளாஸ் ரூம் மாடல், ப்ராஜெக்ட் பேஸ்ட் லேர்னிங் மாடல், இன்சைட் அவுட் லேர்னிங் மாடல், அவுட் சைட் இன் லேர்னிங் மாடல். இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த blended learning உடைய இதெல்லாமே வந்து சப்டிவிஷன்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட் மொபைல் லேர்னிங். ஸோ மொபைல் லேர்னிங் அப்படின்றது இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், பிகாஸ் ஆஃப் தி கோவிட் வந்து நம்ம 2 yearsல பாத்தீங்க அப்படின்னா லாட் ஆஃப் யூசேஜஸ் த்ரூ மொபைல், correct? So that is called the M-learning technology. It's used handheld computers like MP3 players or notebooks, okay, iPad, iMobile. So we can use these things and all. So M-learning அப்படின்றது is a multiple context. It contains a multiple context to the social and content interaction with a personal electronic through some ஒரு electronic device மூலமா நமக்கு வந்து எல்லா விஷயங்களும் ஈஸியா வந்து நமக்கு வந்து like we will learn easily. Next, flipped classroom. ஸோ இதை இந்த ஃபிகரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு சேரு, ஸோ ஒரு டேபிளில் நான் சேரை வந்து ஐ ஃபிளிப்ட் எவ்ரி திங், கரெக்ட்? கிளாஸ் ரூம் மேக் ஓவர் டு என்கேஜ் த லேர்னர்ஸ். ஸோ நான் லேர்னர்ஸை நான் எப்படி என்கேஜ் பண்ணுறது? ஸோ லேர்னர்ஸ் who are the learners? You people are not learners, students are learners, correct? So how you can engage, you have to apply that flipped classroom, okay? So next, bite size learning or micro learning னு சொல்லலாம். நம்ம பெரிய ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் த பீஸா, ஓகே பீஸா அப்படிங்கும் போது நம்ம ஃபுல்லா வந்து நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அதோடைய ஆக்சுவலா அது பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ரவுண்ட் சைஸ், பட் அது கட்டும்போது ட்ரையாங்கிள், அதுலேயே ஃபுல்லா மேக்ஸ் இருக்கு, நீங்க அதை பார்த்துருக்கலாம் நிறைய. நீங்க அப்சர்வ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா நீங்க ஜஸ்ட் யூ கேன் see that those things and all. So the process of learning through short, digestible and well planned units. இது மூணுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு பெரிய விஷயத்தை இப்ப இதுல ஒண்ணுமே இல்லை, நீங்க டாபிக் பாத்தீங்கன்னா தான் என்னோட பெருசா இருக்க மாதிரி இருக்கும், ஆனா இதுல ஒண்ணுமே இல்லை. நான் சொல்ற வர கண்டென்ட் என்னது? ஒரு லேர்னிங், நீங்க லேர்ன் பண்றீங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே லேர்ன் பண்றீங்க, எல்லாத்தையும் லேர்ன் பண்றீங்க, பட் அது எப்படி லேர்ன் பண்ணணும், எப்படி இன்னோவேட்டிவா எப்படி லேர்ன் பண்ணணும், அந்த இன்னோவேட்டிவா நீங்க யூஸ் பண்ணி ஒரு எப்படி யூ வில் பிகம் அ ஆண்டர்பிரினர். ஏன்னா இப்ப இந்த இதுல ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ங்கிறது என்னது? இப்ப நீங்க முடிச்ச உடனே ஒரு டியூஷன் எடுக்கிறதோ இல்ல ஒரு டியூஷன் இல்ல நீங்களா இண்டிவிஜுவலா ஓகேவா ஏதோ ஒரு கம்மியா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல நீங்களா உங்களுக்கு நீங்க யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி இல்லாம ஸோ நீங்களா எப்படி உங்களோட இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து நீங்க இதுல வந்து MHRD வந்து நிறைய ஃபண்ட்ஸ்லாம் அலோகேட் பண்றாங்க இப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லேர்னிங்க்கு. ஆனா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து தெரியறது இல்லை. ஓகே, ஸோ ஏன்னா இது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸோட திங்கிங்க்கு தே ஆர் கிவிங் மோர் ரெஸ்பெக்ட். அதுக்கு கூட அவங்க நிறைய ஃபண்ட் அலோகேட் பண்றாங்க. ஸோ அந்த ஃபண்டெல்லாம் நம்ம எப்படி அப்ளை பண்றது? அப்ப நம்ம ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாவை நீங்க வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு ஃபார்மேட் ஒரு ப்ரப்போசல் ஃபார்மேட்ல நீங்க எழுதி அதுக்குரிய அவங்க இதர் மெயில்ல பண்ணலாம், இல்ல ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்க்கு ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் கொடுக்கலாம். ஸோ நீங்க அதுல நீங்க அப்ளை பண்ணினீங்க அப்படின்னா ஐ திங்க் மேபி ஈவன் 1 lakh வரையிலுமே அவங்க ஃபண்ட் கொடுக்குறாங்க. இதுல வந்து இன்னோவேஷன் கவுன்சில் அந்த த்ரூ இன்னோவேஷன் கவுன்சில், ஸோ தட் MHRD and all like UGC everything they are like it's in one umbrella தான் வருது. Okay, so they are giving like more fund for more, they are giving more fund to allocate these students innovative ideas. Okay, next, learn anything in the small time.
சும்மா பெரிய பெரிய நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம இப்ப சாப்பிட்றதே பாத்தீங்க அப்படின்னா பெரிய பெரிய பீஸா பண்ணாம நம்ம எடுக்கும் போதே அந்த ஸ்மால் ஏன்னா ஒரு பெரிய லைஃப்ல வந்து எல்லாமே அப்படிதான் நம்ம ஆக்சுவலா இது பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ எந்த ஒரு ப்ராப்ளத்துக்குமே வந்து ஒரு சொல்யூஷன் இல்லாம இருக்காது. ஏதோ சம் அதர் சொல்யூஷன் should be there, but we have to find the solution. So that's very very important. Next, engage students before, during and after the class. ஸோ நம்ம எப்பயுமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸை என்கேஜ் பண்றதுங்கிறது இது ஒரு பெரிய டாஸ்க். ஏன்னா அவங்க ஒன்லி அந்த காலேஜ் டைம்னு இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதோடைய கண்டினியூட்டி அவங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஒரு டியூரிங் த கிளாஸா இருக்கட்டும், இல்ல பிஃபோர் த கிளாஸா இருக்கட்டும். இப்ப நீங்க இந்த இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வெபினார் எடுத்துக்கோங்களேன். நேத்தே வெபினார்னு உங்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க. ஸோ அந்த வெபினார்ல பத்தி ஓகே இன்னைக்கு என்ன புதுசா அந்த வெபினார்ல நம்ம லேர்ன் பண்ண போறோம். ஸோ ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் இருக்கிறத மேம் சொல்ல போறாங்களா, ஓகே அந்த மாதிரி. இப்ப இந்த டியூரிங் டைம் இந்த வெபினார்ல நீங்க பாக்குற விஷயம் எல்லாம் உங்களுக்கு பயப்படும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும், ஆஃப்டர் த கிளாஸ் இது நம்ம எப்படி எந்த விதத்துல இன் விச் லெவல் இன் வாட் லெவல் வி கேன் அப்ளை. ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்போ எப்பயுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து நம்ம என்கேஜ் பண்ணி இருக்கணும். இதுதான் ஆக்சுவலா அசஸ்மெண்ட் டூல்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் அண்ட் இன்னோவேட்டிவ் திங்ஸ். ஸோ இதுல எப்பயுமே நம்மள ஃபுல்லாவே நம்ம என்கேஜ் பண்ணிருக்கணும். மேம் இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் தான் அப்படின்னா நம்ம சொல்லுவோம். ஈவன் நம்ம ஒரு ஃபிலிம் உட்காந்து ஒரு 3 hours பாக்குறோம் அப்படின்னா பிகாஸ் அந்த ஃபிலிம் வந்து இட் கண்டெய்ன்ஸ் ஆல் த சப்ஸ்டன்சஸ் இல்லையா. அதுல வந்து காமெடி இருக்கும், அதுல ஃபைட் சீன்ஸ் இருக்கும், எல்லாமே கலந்துதான். ஸோ அப்ப நம்ம எல்லாமே இருக்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம 3 hours நம்மளால போர் அடிக்காம உட்காந்து நம்மளால பார்க்க முடியும். கரெக்ட். ஆனா நம்ம எஜுகேஷன் வரும்போது நம்ம படிக்கிற விஷயம் மட்டும் ஐயோ படிக்கணுமே, நம்ம கத்துக்கணுமே. ஸோ அந்த மாதிரி யூ ஷுட் நாட் திங்க் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. ஸோ எல்லாமே நம்மளோட ஃபியூச்சர், நம்மளோட கேரியருக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் ப்ரொவைட் பண்றாங்க நம்மளோட சொசைட்டில இருந்து எடுத்துக்கோங்களேன். ஈவன் யுவர் சொசைட்டி யூ டேக், ஆர் யுவர் காலேஜ் அட்மாஸ்பியர் யூ டேக், யுவர் மேனேஜ்மெண்ட் யூ டேக், யுவர் டீச்சர்ஸ், யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஓகே யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யுவர் பேரண்ட்ஸ், யுவர் சிப்ளிங்ஸ், ஆல் யூ டேக். எல்லாமே நம்மளோட ஃபியூச்சருக்கு உங்களோட கேரியருக்கு என்ன ப்ரொவைட் பண்றாங்களோ அந்த ஃபெசிலிட்டியை யூஸ் பண்ணி ஹவு யூ கேன் இம்ப்ரூவ். ஸோ யூ யுவர் செல்ஃப் யூ ஹேவ் டு என்கேஜ் ஆல்வேஸ் வித் தி நாலேஜ். ஸோ திஸ் அண்ட் ஆல்ஸ் நோ லைக் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இப்போ ஒரு கிளாஸ் இப்போ ஒரு ஒன் ஹவர் கிளாஸ் நான் நடத்துறேன் அப்படின்னா விச் ஆஃப் த ஜஸ்ட் லைக் தட் நானா ஒரு கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுவேன். அப்போ அந்த டியூரிங் அந்த கிளாஸ் டைம்லேயே நான் என்கேஜாக வச்சிருப்பேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அண்ட் வாட் இஸ் யுவர் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் வெதர் இட்ஸ் கரெக்ட் ஆர் நாட். ஸோ ஒரு சின்ன விஷயம் தான், பட் அதை நம்ம நிறைய அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு அது ரீச் ஆகுற அளவுக்கு நம்ம வந்து கொண்டு போகலாம். நெக்ஸ்ட் மாஸ்டரி லேர்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ இது வந்து மாஸ்டரி லேர்னிங் அப்படின்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிஎஸ் ப்ளூம் ஹேஸ் டெவலப்ட் திஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி. இது ஒரு பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை. டயக்னைஸ் பண்ணணும் லேர்னிங் டிஃபிகல்டிஸ் என்ன, அதுக்கு என்ன ரெமிடியல், ஸோ ஹவு யூ ஹேவ் டு ரிமூவ் த டிஃபிகல்டிஸ், இதெல்லாம் பற்றி சொல்றது தான் மாஸ்டரி லேர்னிங் ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ இதெல்லாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆப்ரேஷன் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் சிஸ்டம் எடுத்துக்கோங்களேன். நேச்சுரல் நம்பர்னு நம்ம சொல்றோம், இன்டிஜர்ஸ், ரேஷனல் நம்பர்ஸ், ரியல் நம்பர்ஸ். ஸோ நிறைய நம்பர்ஸ் இருக்கு. சரி, இதுல ஒவ்வொரு நம்பரும் இட் கண்டெய்ன்ஸ் ஓன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அது கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் என்ன, ஸோ அதெல்லாம் நீங்க புதுசா ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் என்ன இருக்கு, நீங்க என்ன அதை பண்ண போறீங்க அப்படின்னு பண்ணாலே தட் இஸ் கால்ட் இட் ஃபர்ஸ்ட் இன்னோவேட்டிவ். இது சாதாரண விஷயம் தான். ஒரு இன்னோவேட்டிவா நம்ம ஏன் திங்க் பண்ணக்கூடாது, ஏன் இன்னோவேட்டிவா நம்ம அதுக்கு வந்து சொல்யூஷன் கொண்டு வரக்கூடாது. அப்புறம் ரொம்ப அதுக்கும் அடுத்த லெவல் தான் ரிசர்ச் லெவல் தான். ஸோ இன்னும் இந்த இன்னோவேட்டிவ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும்போது நம்ம ரிசர்ச் லெவல் போயிடும். நெக்ஸ்ட் த ஹோலிஸ்டிக் மேத் மாஸ்டரி அப்ரோச். ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு லைக் திஸ் இஸ் த மெயின் பாயிண்ட். இதுல பாத்தீங்கன்னா 4 இது இருக்கு. ஒன்னு வந்து கோர் ஃபவுண்டேஷன், ஸ்ட்ரக்சர் திங்கிங் இருக்கணும், கியூரியாசிட்டிக் அப்ளிகேஷன் இருக்கணும், அப்புறம் எக்ஸாம் கண்டிஷனிங் இருக்கணும். சரி, எல்லாமே இருக்கு. நம்மளோட டேலண்ட் எப்ப நம்ம கொடுது எக்ஸாம் தான். ஸோ இப்போ ஆஃப்டர் த எக்ஸாம் யூ வில் கெட் த நாலேஜ். ஓகே, நீங்க எதுல லேகிங்கா இருக்கீங்க, நம்ம எதெல்லாம் நம்மளால வந்து ஈஸியா வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியுது, அதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். அப்ப அதுல இருந்து வரது எல்லாம் தான் இந்த ரிசல்ட்ஸ் பாத்தீங்க ரிசல்ட்ஸ் வரும். How it will help, how every questions உங்களுக்குள்ளேயே நீங்க ரைஸ் பண்ணிக்கணும். What is the answer whether நீங்க இந்த செஷன்ல நீங்க இந்த ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதா. ஸோ ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு அனலைஸ். ஓகே, சில சமயம் நம்மளாலே நம்மள வந்து பண்ணிக்க முடியாது. கரெக்ட், நம்மளுக்கு ஓகே வெதர் வி ஷுட் நோ ஆனா நமக்கே தெரியாது பிகாஸ் வி ஆர் இன் த டைலமோ. அப்போ யூ ஹேவ் டு டேக் கைடன்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் டீச்சர்ஸ். நெக்ஸ்ட் மெத்தட்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிசஸ். ஸோ சைட் ஆஃப் த வாட் இஸ் த ஸ்டைல்,
ஒரு ஸ்டைல் எதுவுமே ஒரு பிரசன்டேஷன் அப்படின்றது இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது கண்டென்ட் டெலிவரி அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய வாட்ஸ் லைக் வெரி அச்சீவ்மெண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டீச்சர்ஸ். ஏன்னா ஒரு டீச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்னிங் டு டில் ஈவினிங், ஸ்டூடெண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆல்சோ ஐ எம் டெல்லிங், பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் அப்ரோச். ஏன்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் அவங்க மார்னிங் டு டில் ஈவினிங் உட்காரணும் அப்படின்னா we are also giving respect to your things and our ideas, and we are also knowing your difficulties, what difficulty you are facing. ஏன்னா 1 hour முடிஞ்சோடனே அடுத்து it's a very difficult. Okay, next conventional approach. So mathematicsலயே நம்ம எப்பவுமே ஒரு ப்ராப்ளம் ஓரியன்டடா தான் பார்க்கிறோம் இல்லையா? ஆனா அதையும் தாண்டி ஓகே, apart from those things, just you connect to the real world. மேத்ஸ்ல அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு விஷயமே, not even mathematics, எந்த ஒரு விஷயமே நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா like no, it will give plenty of results. Next is a new framework. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் ரியல் வேர்ல்ட் இங்க வச்சிடறேன் நடுவுல. இப்ப இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடுக்கும் இந்த ஸ்லைடுக்கும் நீங்க there is so many difference. நான் மேத்ஸ் நீங்க நடுவுல வச்சீங்கன்னா தான் ஃபுல் ப்ராப்ளமா உங்களுக்கு தெரியும், அது எப்படி கனெக்ட் பண்ண தெரியாது. கரெக்டா? கன்வென்ஷனல் அப்ரோச். பட் நியூ ஃப்ரேம்வொர்க் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரியல் வேர்ல்டு நடுவுல வைங்க. ரியல் வேர்ல்டுக்கு கால்குலஸ் எப்படி ரியல் வேர்ல்டுக்கு அப்ளை ஆகுது, நம்பர் தியரி எப்படி, அல்ஜீப்ரா, ப்ராபபிலிட்டி, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எப்படி, how we can connect the subject, அதை பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ரீஎக்ஸாமின் த கரிக்குலம். ஸோ நம்ம இருக்கிற கரிக்குலத்திலேயே ஸோ எப்படி வந்து நம்ம ரீஎக்ஸாமின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வித் வெரி ரியல் எவ்ரிடே அப்ளிகேஷன்ஸ் படிச்சதையே நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஒன்னே பண்ணாம அதை இன்னும் எப்படி இன்னோவேட்டிவா நம்ம பண்ணி நம்ம ரியல் லைஃப்க்கு எப்படி அதை யூஸ் பண்ணி நீங்க அவுட்புட் கொடுக்கணும். தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டான் மேயர் வந்து அப்படி பார்த்தா ரியல் வேர்ல்டு மேத்க்கு நிறைய வந்து ப்ளூம் டாக்ஸானமி, இதுதான் ஆல்ரெடி நான் சொன்னது. இது ஒரு நாலேஜ் லெவல். அதாவது லோயர் லெவல், உங்களோட லோயர் லெவல் திங்கிங்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஹையர் லெவல் திங்கிங் வரையிலும் ஓகேவா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்க அரைஸ் பண்ணணும். ஸோ ரிமெம்பர், அண்டர்ஸ்டாண்ட், அப்ளை, அப்புறம் அதை அனலைஸ் பண்ணணும், அப்புறம் வேல்யூவேஷன் பண்ணணும், அப்புறம் புதுசா நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். அந்த கிரியேஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் வந்து ஹையர் லெவல் திங்கிங். ஸோ அந்த கிரியேஷன் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா நியூ ஐடியாஸ் இருக்கும், ஒரு இனோவேட்டிவா வியூவிங் திங்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல நம்ம வந்து ஜெனரலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதான் இந்த டயக்ராமை பார்த்தனாலே உங்களுக்கு புரியும். ஸோ ஆஃப்டர் த செஷன் ஆல்சோ யூ பீப்புள் யூ திங்க் யுவர் செல்ஃப் ஹவு வி கேன் இம்ப்ரூவ் லோயர் லெவல் டு ஹையர் லெவல். ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் இப்போ நம்ம ஒரே ஒரு கான்செப்ட், சின்ன கான்செப்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிளே சொல்றேன். பிகாஸ் என்னுடைய ரிசர்ச் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மேத்ஸ் வந்து எப்படி ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு வந்து எல்லாத்துக்கும் நம்ம அப்ளை பண்றது அப்படின்றதா என்னோட. எப்படி வந்து மேத்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஈஸியா நம்ம கொண்டு போகலாம். அந்த மேத்ஸ் இல்லாம எதுவுமே இல்லை ஆக்சுவலா. எல்லாத்துலயும் நீங்க பிஹைண்ட் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நீங்க டேட்டா சயின்ஸ், அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி, டேட்டா சயின்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, மெஷின் லேர்னிங் எடுத்துக்கோங்க, எல்லாமே. ஏன்னா மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம டெப்தா படிச்சு அதோடைய பிஹைண்ட் வந்து அதோடைய பேசிக் கான்செப்ட் என்ன எல்லாமே நமக்கு தெரியும். ஆனா மத்த இதுல நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ரியலி இட்ஸ் a toughest task to learn other things. அப்ப நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸ் பீப்புள் வந்து ஈஸியா ஒரு ப்ரோக்ராமையோ இல்ல வாட் எவர் த கான்செப்ட் ஈஸியா லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். இன் ஃபியூச்சர் ஆல்சோ எல்லா இப்ப கம்பெனிஸ்லேயே பாத்தீங்கன்னா அவங்கள மேத்ஸ் பீப்புள் வந்து தே வில் ப்ரிஃபர் மோர். ஏன் அப்படின்னா தி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். மேத்ஸ் பீப்புளால தான் எதுவுமே ஈஸியா பண்ண முடியும். அதான் அவங்களுக்கு பேசிக் திங்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும். பின்னாடி வந்து அதோடைய இப்ப ஒரு ப்ராப்ளம் சுச்சுவேஷன் நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா ஒரு இன்வென்ட்ரியில நான் வந்து ப்ராஃபிட், அதாவது என்னுடைய இன்வென்ட்ரியில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்மியா இருக்கணும், ஆனா மோர் ப்ராஃபிட். அப்ப நான் என்னென்னலாம் பண்ணலாம், இதுதான் என்னுடைய ரிசர்ச்சே இதுதான். அப்ப நம்ம இது இன்வென்ட்ரி இல்லாம ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் இதை எப்படி அப்ளை பண்ணலாம், அவ்வளவுதான். எப்பயுமே நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் தான் நம்ம இது பண்ணுவோம், மினிமம் காஸ்ட். ஸோ அதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், அப்ப அதுக்கு நம்ம எப்படி இப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் கால் தி லோயர் லெவல் திங்கிங். இதுதான் என்னோட லோயர் லெவல் திங்கிங். ஓகே, இதுதான் நம்ம கொடுத்துருக்கிற கண்டென்ட். ஆனா இதை நான் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ நான் ப்ராடக்டே அப்படி கிரியேட் பண்ணி அந்த ப்ராடக்ட் அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்கணும். யூஸ் பண்ணி அவங்க அவுட்புட் they definitely they should get benefits. அது என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்றது நம்ம we have to think. So new framework and new paradigm அப்படிங்கிற ரீஎக்ஸாமின் பண்ணணும். அப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் இன்னோவேட்டிவ் டெலிவரி மெத்தட்ஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் மெமரபிள் அண்ட் மீனிங் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ இதுல நிறைய லேர்னிங்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு. கோஆபரேட்டிவ், எக்ஸ்பென்ஷன், இதெல்லாம் போயிட்டே இருக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து லைக் I'm not going to explain very deep way. So just like outline. So problem based learning mathematics, what is the tool to develop the students conceptual learning. So இதுக்கு பேர் நம்ம DPL, problem based learning, DPL in mathematics அப்படிங்கும்போது so many students lack a deep understanding of the maths. So அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், teachers find it difficult to develop the real life hook for the students to work through problem solving independently. அப்ப நம்ம இதுக்கெல்லாம் எப்படி ஒரு real life problems, students conceptual knowledge இதை எப்படி எல்லாமே எப்படி increase பண்றது. So what kind of mathematics problem helps students to develop deep conceptual understanding? At next question. அதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க நிறைய questions பண்ணலாம், connecting math to life.
So what can you learn from இப்போ ப்ரூக்கின்ஸ் அண்ட் ஜேம்ஸ்ல நிறைய இதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக ஜஸ்ட் ஐ வில் மென்ஷன். In future you will get time just to go through all the things. And next some innovative methods எல்லாம் இருக்கு. Inductive, deductive, analytic, synthetic, problem solving, playway, laboratory method. இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா some effective mathematics method. ஸோ இது ஒவ்வொரு மெத்தட் பத்தியும் இருக்கு. இப்போ இண்டக்டிவ் டிடக்டிவ் ரீசனிங்ல நம்ம எப்படி இன்புட் எப்படி கொடுப்போம், நம்ம எப்படி டிடக்டிவ்ல எப்படி நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்றது. நெக்ஸ்ட் அனாலிட்டிக் சிந்தட்டிக் மெத்தட். ஸோ தீஸ் ஆர் தி சினாரியோ. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹைலைட்டிங் ஆஃப் த ஸ்டெப்ஸ், அப்புறம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி பண்ணணும், வாட் ஆர் த ரெக்யர்மெண்ட்ஸ், அப்புறம் ரிவ்யூ ஆஃப் லிட்ரேச்சர் எப்படி, அதோடைய மெத்தட்ஸ் எப்படி. ஸோ இதெல்லாம் எந்த ஒரு விஷயமே நீங்க இந்த மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அவுட்புட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தட் எல்லாத்துக்குமே நான் சொல்றது கேள்வி, ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தால் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும், அந்த சொல்யூஷனை நம்ம எப்படி வந்து கொண்டு வரலாம். ஸோ தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ டிஃபைன் த ப்ராப்ளம், generate new ideas, evaluate and select the solutions, implement and evaluate. So these are the everything is related. Next, playway method. So mathematical games, through puzzles you can learn. So laboratory method means the full practical sessions only. So develop practical skills and learning by doing, contact with the reality, retention of learned material. So எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா build scientific, இதெல்லாம் எப்படி டெவலப் பண்ணது, build scientific attitude, sense of achievement and close to the student and teacher relationship. எப்பவுமே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் ஒரு பாண்ட், க்ளோஸ் பாண்ட் should be there. அப்பதான் வந்து நம்ம நிறைய லைஃப்ல நம்ம லேர்ன் பண்ண முடியும். So psychological method of teaching, so that you have to do. So now what is the final thing is like the knowledge and the role of the teacher is also it's very important. That's called the facilitator. Okay, so and finally I conclude the topic itself, innovative and entrepreneurial. So you have to be you have to be like entrepreneur means you should develop like innovative things. So that is the main concept actually I would like to tell you people. So that technology wise and scientific wise and innovative wise you have to improve your ideas, everything you have to achieve in a big way. So this is the like final conclusion for this. And anyway, thank you for listening very patiently. Have listened the whole hour. It's okay. If now you do have any doubts, you can ask. Or discussion. It's not only doubts, any discussion, anything, now you can discuss. Ma'am, do you explain about blended learning once more, ma'am? Yeah, see the blended learning in the sense, this is a blended learning and flipped learning. It's two things. Flipped learning in the sense already that existing concept, because the material what actually for for example the research methodology, you take the research methodology, so I will give the content related to the research methodology. So you have to go through the content, everything. Okay, so then we have to discuss on the next day. So that is called the flipped one. So it's a blended in the sense because you don't know the idea anything, but I will tell, okay, today this is the tomorrow topic, we will discuss like that. So according to that, you have to prepare. So in that blended way means because we don't have the knowledge about the full thing, but somewhat partially we have to study, and the next day itself we have to discuss those things. So it will be that the teaching methodology, it will be reduce our burdens. That's it. Thank you, ma'am. Have you understood? Okay. Is any other questions? And you can ask suggestions also, ma'am. If you we are having like that. So this is innovative sessions only. In the sense, interaction should be there. That's why I told teacher student bond. See, I am like a resource person. That is okay. But still, if you are having any doubts, you can ask. You can interact with me. So how actually directly if I will come and I will interact with you, the same way here also you can interact. Anyway, I will get to know what are the doubts, everything, and I will give a mail ID, mobile. So even in future you are having more doubts also in this, and you need some mentoring, all those support also you can ask. Because I need some output, what you have learned, some feedbacks also you can tell. Because I'm expecting those things. Because 1 hour I only just talked. I have talked okay till the end. Okay, now actually I'm expecting some results, some feedback, some what you have learned. Yes.
So two ways I can take. One thing, or you have understood. I hope you have understood everything, or you didn't understand. So which way I have to take? Yes, any doubts? Or any queries? Ma'am, Yes. ma'am, I am Vananja, ma'am. It's a very useful session for our students, ma'am. They don't any doubts, ma'am. Okay, good. Ma'am, shall we conclude the program? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Safana? Thank you, ma'am, for your valuable speech and sharing your wide knowledge with us. Thank you is the best prayer that anyone could say. Thank you expresses the extreme gratitude, humanity, and understanding. I request Ms. Safana Safin of Second Max to deliver the vote of thanks. Good afternoon to one and all gathered here. On this wonderful afternoon, I, Shafan of Second Max, would like to present the word of thanks. I take this golden opportunity to thank the respected chief guest of this webinar, Dr. K. Kalayasi, for attending this webinar in her busy schedule. We will cultivate the knowledge you gave us in real life. Thank you, ma'am. I extend my gratitude to the respected principal, ma'am, Dr. Shanti, not only for spending her time with us today, but also for encouraging us to achieve many endeavors. Thank you, ma'am. It's my pleasure to thank all the dignitaries, not only for participating, but also for guiding us to a beautiful life. Thank you, ma'am. Last but not least, I thank my fellow students for enthusiastically participating in this webinar. Without you, this webinar would not be a success. Thank you, buddies. Once again, I thank one and all wholeheartedly. Thank you. Thank you all. Shall I wind up, ma? Yes, ma'am. Okay, ma. Thank you. Thank you all for all your cooperation.